We all know how to configure the approval rules, right? So you'll go to approval rule, some random transaction, anything you can take, hire an employee, transfer, promote something. Okay. So here the question is not related to the rule, it is related to the number of approvers in the hierarchy. So when you go to the rule, the first level requirement here is the first level approval should go to line manager. It could be requester or a concerned person. So మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మేనేజ్మెంట్ హైరార్కీ యూస్ చేసుకుంటాం. మేనేజ్మెంట్ హైరార్కీ యూస్ చేసుకుంటేనే ఇట్ విల్ గో టు ద లైన్ మేనేజర్, రైట్? దెన్ సెకండ్ లెవెల్, వన్స్ మేనేజర్ అప్రూవ్, సెకండ్ లెవెల్ షుడ్ గో టు డిపార్ట్మెంట్ హెడ్. సో డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అంటే ఎవరు? ఈస్ దర్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ డెసిగ్నేషన్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్? మీ ఆ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ లో డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు? ఐదర్ పొజిషన్, ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అని ఒక పొజిషన్ ఉంటే ఎవరికైతే ఆ పొజిషన్ ఉందో సిస్టంలో వాళ్ళకి అప్రూవల్ వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు ఆఫ్టర్ మేనేజర్ వి విల్ యూజ్ పొజిషన్ హైరార్కీ. లేదు, ఆ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏఓఆర్ ద్వారా అంటే రిప్రజెంటేటివ్స్ ద్వారా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మీ క్లయింట్ सर आम आदमी ए और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है, क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए एआई और चैट जीपीटी से लोगों के दिमाग में ना एक डर पैदा हो गया. Third level is HR. Can is called having that role. That's what there's something a weak question subject. Approval should do. The questions situation very generic. How can I enable add button and see these all subjective to VBCS only. ఈ యాడ్ బటన్ ఎట్లా ఎనేబుల్ చేయాలి, లేదనుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ స్క్రీన్ లో ఏదైనా హైడ్ చేయాలంటే ఏంటి, దీస్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్ విల్ హ్యాండిల్ ఇన్ రెడ్వుడ్. స్క్రీన్ లో ఏదైనా హైడ్ చేయాలంటే ఏంటి, దీస్ ఆల్ కస్టమైజేషన్స్ విల్ హ్యాండిల్ ఇన్ రెడ్. డైరెక్ట్ direct deposit will enable costing in the payroll అని చెప్పొచ్చు. At the same time element eligibility level లో మనం కాస్టింగ్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కాస్ట్ అకౌంట్, ఆఫ్సెట్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు we have types there. ఎట్లాగా ఫిక్స్డ్ కాస్టింగ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాస్టింగ్ అట్లాగా. సో దట్ క్వశ్చన్ ఎట్లాగా ఫిక్స్డ్ కాస్టింగ్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కాస్టింగ్ అట్లాగా. దట్ క్వశ్చన్ is related to that. Then explain or give us an example the process after selecting the payroll integration, transfer payment information to checkbox. When you checkbox this one, element have to write the retro logic over there. Atla define చేసుకోవాలి. లేదు పర్ డే రేట్ డిఫైన్ చేయాలా? సో అట్లాగా డిస్క్రిషనరీ డిస్బర్స్మెంట్ ఒక రేట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. 4 types of disbursement. 1.5 days of if employee accrue is 1.5 days of leave for every month, how would we configure the accrual plan to automate the calculation and allocation of leave balances? And how would we define if employee accrual rate is adjusted according to the promotion or any policy? See, general ga 1.5 days of leave every month means obviously మన accrual plan లో incremental type accrual method select చేసుకొని either you can use a matrix or directly గా we have a rate to define కదా, annual accrual limit. 1.5 days per month అంటే ఎంత? మంత్లీ 1.5 into 12, 18 days per annum. 1.5 days per month అంటే సో యాన్యువల్ అక్రూవల్ రేట్లో 18 ఇచ్చి మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే 1.5 days. The possibility where we have. Okay, so I learned to build AI agents faster than I learned React. Like genuinely, 1 week in 360 a matrix or directly గా we have a rate to define కదా, annual accrual limit. So 1. Diwali, then January
ఏం చేయాలా? వర్క్ షెడ్యూల్ ఎప్పుడైతే మనం ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేస్తామో క్రియేటెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అసైన్ టు ద ప్లాన్ టర్మినేట్ అయ్యి న్యూ వర్క్ రిలేషన్షిప్ లో ఎంప్లాయీ హైర్ అవుతాడు ఫ్రెష్ గా. అనగానే మనం బ్లైండ్ గా ఎండ్ డేటెడ్ అండ్ ఉంటాయి. తన క్వశ్చన్ అడిగింది ఆన్సర్ కానీ మనం చెప్పగల ట్యాగ్ అవుతుంది ఎంప్లాయీకి. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. సింక్రనైజేషన్, కంప్లీట్ హౌ టు రిటైర్, కంప్లీట్ ఫ్లో అండ్ వర్క్. ఓకే సరే. whenever employees submit the resignation in the system, దానికి కూడా ఒక అప్రూవల్ ఫ్లో ఉంటుంది. పర్ డే రేట్, ఓన్లీ బేసిక్ శాలరీ కన్సిడర్ చేయాలా, అన్ని ప్లాన్ ఉంటుంది, బ్యాలెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీ మంత్, కానీ ఎంప్లాయీ లీవ్ అప్లై చేయలేడు. దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. ఆర్ ఎల్స్ కంట్రీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే అక్రూవల్ ఎంట్రీస్ చేయగలుగుతాం మనం ఎంప్లాయీస్ కి, బట్ క్రియేషన్ వీ కెనాట్ డూ దట్. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్. డూ దట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యాప్స్. అలా కాదు మనం ఎట్ ఏ టైం మల్టీ డిఎల్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వి డూ ఫస్ట్ అన్నారు కానీ ఎక్కువ ఉంది. ఫైన్. అదర్ 2 employees are grade 8 and grade 9 and are grade 4, 5, 6, 7, 8. And if employee is in grade 4 and 5, he won't have access to view salary of above grades. Acha, okay. So he want to restrict the salary details viewing and oka related to hello either customer, correct, and element entry level, different levels, cost allocation tables. One second, let me share my screen. Prior to Redwood Classic and rest, what is the management? Because weeks, so generally I can plan my entire work according to the time on work application role. So HR's very flexible and very evident. BA reports generally is not that fully supported, partially supported. So dashboard అన్నప్పుడు జనరల్ గా OTBA మనకు గుర్తొస్తుంది సిస్టమ్. సో ఇవి